things to say. Ci sono così tante cose da dire. I may have to keep you up till midnight. Potrei tenervi su svegli fino a mezzanotte, Anyway, we'll try to keep it concise. ma cercherò di restare conciso. There was a morning walk once, and this question of guilt came up. Durante una passeggiata del mattino questa domanda fu portata. So you come from a Catholic country, so you're well familiar with how Voi, guilt plays into your religion. voi vivete in un paese cattolico, quindi sapete, avete questo concetto molto chiaro nella vostra religione. And so there was a devotee who was a theological student. He was actually, I believe, a priest before he became a devotee. And he asked Prabhupada, what's the position of guilt in Krishna consciousness? E questo devoto, che era stato un prete e aveva studiato teologia, chiese a Prabhupada il significato del senso di colpa, della colpa in coscienza di Krishna. Because it kind of plays a big role in Christianity. Perché questo è un aspetto che gioca un ruolo importante nella cristianità. So Prabhupada said, a little guilt is good, but too much guilt is not good. Prabhupada diceva che sentirsi in colpa va bene, ma sentirsi troppo in colpa non va bene. I guess that's another way of saying too much of a good thing is bad. È un altro modo di dire che troppo di una cosa buona diventa cattivo. So there's a point where guilt helps and there's a point where it harms. Quindi c'è un punto in cui il senso di colpa aiuta e un punto in cui il senso di colpa danneggia. Bhaktivinoda Thakur, he doesn't use the word guilt, he uses the word remorse. Bhaktivinoda Thakur non usa la parola colpa, senso di colpa, ma la parola rimorso. And he said something I've found very interesting and I think helpful for our japa. E dice qualcosa che considero molto interessante e che può aiutare molto il nostro japa. He said we should feel remorseful that we've offended the holy name. Dice che noi dovremmo sentirci, provare rimorso di aver offeso il santo nome. How do you say? Santa nombre? Santo nome. Santa nome. 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 Santa nome. Yeah. Santo nome. Santo nome. En español, Santa nombres. Okay, Santa nome. So, the concept of remorse is not that you feel very guilty, but you feel inspired to improve. Il concetto di rimorso è non tanto quello di sentirsi colpevoli, ma quello di voler migliorare. So, my understanding, a little bit of guilt is like remorse, but a lot of guilt, then it works against you. E la mia comprensione è che un po' di senso di colpa è come rimorso, è positivo, ma se è troppo lavora contro di noi. So remorse makes me think I should have done better, and let me start thinking or get inspired to do better. So that's good. Il rimorso mi spinge a pensare che posso fare meglio e quindi impegnarsi a migliorare, e questa è una cosa buona. And if we feel remorseful for having offended the holy name, then that can be a preventative from committing further offenses. So that's good. E se proviamo rimorso per aver offeso il santo nome, questo può essere una prevenzione per di non commettere altre offese, e questo è buono. Now, we have to discuss something else, which is extremely important. Ora dobbiamo parlare di qualcos'altro che è estremamente importante. And it's the word success. È la parola successo. Because spiritually, we define success differently than we define material success. Perché a livello spirituale abbiamo un'altra definizione di successo che non è quella materiale. Sometimes you feel guilty because externally you failed. A volte ci sentiamo in colpa perché esternamente falliamo. I should have done better. Avrei dovuto fare meglio. But sometimes we define failure when it's not actually failure. Ma a volte definiamo un fallimento anche se non lo è veramente un fallimento. And I'll tell the story. E adesso vi racconto una storia.
So one time, Giriraj Swami told Srila Prabhupada that when I chant, I have trouble controlling my mind. Una volta Giriraj Swami chiese a Prabhupada, disse che Prabhupada che mentre cantava i santi nomi la mente vagava, aveva difficoltà a controllare la mente, Like all of us do, come tutti noi d'altronde, at least sometimes. almeno a volte. So Prabhupada asked him, are you trying to control your mind? Quindi Prabhupada gli chiese, ma stai cercando di controllare la mente? First Giriraj Swami asked, is it an offense because I'm not controlling my mind? Is that offensive chanting? Prima Giriraj Swami chiese a Prabhupada, ma è un'offesa se non riesco a controllare la mente mentre canto il santo nome? And then Prabhupada asked him the question, are you trying? E allora Prabhupada gli fece la domanda, ma ci stai provando? And he said, yes, Prabhupada, I'm trying, but sometimes I can't. E lui rispose, sì Prabhupada, ci provo, ma a volte non ci riesco. It's just the way life is. Sometimes your mind's going off somewhere and you just can't, you try to bring it back to the holy name, but it's just occupying your attention. We've all had that experience. E questa è proprio la vita, che a volte la mente parte e anche se cerchiamo di portarla indietro facciamo molta fatica, è un'esperienza che abbiamo tutti. So then Prabhupada told him, he said, well, if you're trying, even though you can't, but if you're trying, it's not offensive. Allora Prabhupada disse, se ci provi, se ti impegni, anche se non ci riesci, non è offensivo il canto. So this is the beginning of understanding the difference between material success and spiritual success. Questo è l'inizio per comprendere che cos'è il successo materiale e il successo spirituale. Because you could say externally he was failing, Perché potremmo dire che esternamente lui stava fallendo, but he was sincerely trying, so therefore it's not considered an offense. ma Not siccome, doing ma siccome si sforzava sinceramente, questa non era considerata offensiva. And then later I read Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's definition of offensive chanting. E ho letto anche una definizione di Bhaktisiddhanta Sarasvati sul canto offensivo. And it was exactly what Prabhupada said, but said in a slightly different way. Ed è esattamente il concetto che ha detto Prabhupada, detto in un modo leggermente diverso. He said, chanting the holy name without making an effort to avoid the offenses is considered offensive chanting. Lui disse, cantare il santo nome senza fare uno sforzo per evitare le offese è un canto offensivo. So I'll restate that in a different way. Adesso lo ripeto in un altro modo. Chanting the holy name with the effort to avoid the offenses, even if I make the offenses, is not offensive chanting by this definition. Invece, secondo questa definizione, se cantiamo il santo nome sforzandoci di non fare offese, è un canto non offensivo. So now if you study what Prabhupada said about success, about perfection, you'll see this same theme comes up. Se studiamo quello che Prabhupada ha detto riguardo al successo, riguardo all'impegno, esce lo stesso tema, si ripete lo stesso tema. And the main word that comes up when you're discussing what is perfect devotional service is the word sincerity. E la parola principale che emerge quando si parla del ottenere successo nel servizio devozionale è sincerità. In other words, your sincerity is your perfection, not what you've achieved externally. In altre parole, è la sincerità la vostra perfezione, non ciò che ottenete esternamente. Now, you can say, well, if I don't have bhava or prema, I'm not self-realized, then I haven't achieved perfection. That's true, but that's an external calculation. E potete dire, siccome non ho ottenuto bhava o prema e non ho avuto successo, quindi, ma questo è un calcolo esterno. So we have two things here that Prabhupada's saying. One is your effort, and the other is your sincerity. And that's how we define success, or in a broad sense, in a very broad sense, perfection, or at least the perfection on our level. Quindi abbiamo queste due definizioni, una è lo sforzo, l'impegno e l'altra è la sincerità che secondo Prabhupada ci danno l'idea di cosa sia il vero successo.
So let's go back to Prabhupada's just before he's coming to America. Ritorniamo a Srila Prabhupada prima che venisse in America. Nobody thinks he's going to be successful. Nessuno pensava che avrebbe avuto successo. He feels completely unqualified E to lui, do si this sentiva, service. e lui si sentiva completamente squalificato a fare questo servizio. And from his prayers in Boston, we can see that Prabhupada also thought, this is impossible. These E dalle people are sue, impossible. They don't, how are we going to preach to them? e dalle sue preghiere a Boston vediamo che anche lui pensava che fosse impossibile predicare a queste persone. None of Prabhupada's godbrothers went because nobody thought you could do it. They already tried it in England and they failed. Nobody thought this was possible. E nessuno dei confratelli di Srila Prabhupada andò con lui perché avevano già provato a venire in Europa, ma erano tornati considerandolo impossibile. And then Prabhupada went to Mayapur before he left for India, and he sat down at the home of Nanda Acharya chanting Japa, and he was crying. E quando Prabhupada andò a Mayapur, prima di imbaccarsi per l'India, andò alla casa di Nandanacharya e piangeva. And the Pujari recognized him because Prabhupada used to come there earlier in his life as a grihasta. Il Pujari lo riconobbe perché Srila Prabhupada aveva visitato questo posto quando era ancora grihasta. And he said, "Why are you crying?" Il Pujari gli chiese a Prabhupada, perché stai piangendo? And he said, "Because my spiritual master has given me a service that's impossible for me to succeed at." E Srila Prabhupada rispose, perché il mio maestro spirituale mi ha dato un servizio che è impossibile da realizzare. And then, so Prabhupada goes alone. He's got no help. Nobody believes it's going to be successful. E poi Prabhupada partì da solo e nessuno pensava che avrebbe avuto successo. And then when he gets to America and he sees it's actually possible. It looks like it could happen. Ma quando arrivò in America vide che era possibile, che poteva accadere. And he's telling his godbrothers and he's asking for help. And finally, one of the disciples of one of his godbrothers says, "I'd like to come and help you." E quindi contattò i suoi confratelli e disse, guardate che è possibile. E in realtà uno di loro si voleva andare ad aiutarlo. And then he says, "I have to ask my guru," and he discusses with his guru, and his guru basically says, "This whole effort to spread Krishna consciousness is not going to be successful. It's just a waste of time." Ma poi questo confratello parlò col suo guru che gli disse questo sforzo di diffondere la coscienza di Krishna non può avere successo, quindi è uno spreco di tempo. And he used the word ludicrous. You know that word, Ramchandra? Ludicrous? Like Sì, ridiculous, kind of sì, ridiculous. e usò la parola che questo tentativo era semplicemente ridicolo e irrealizzabile. And then Prabhupada wrote him back and he said, "You know, it's not really a question of being successful or not. It's a question of sincerely trying to serve our guru. And if we do that, we're successful." E Prabhupada gli rispose per lettera dicendo, ma non è tanto questione se abbiamo successo o no. Quello che conta è che noi ci impegniamo a soddisfare l'ordine del nostro guru e questo è il nostro successo. So in my mind, when I see that picture of Prabhupada boarding the Jaladuta, you may have seen that. It's not a photograph, it's a painting. Nella mia mente quando visualizzo l'immagine di Prabhupada che sale a bordo della Jaladuta, c'è anche un dipinto di questa. In my mind, in one sense, that was the biggest success Prabhupada had because he didn't know if he could even live. He didn't know anything. So that was the sign of ultimate faith in Guru and Krishna. What a success that was. Nella mia mente quello era già un successo quando si imbarcò perché stava completamente abbandonandosi all'ordine di Guru e Krishna e quindi questo era già il successo. And if he failed, I'm sure Prabhupada would have been satisfied that at least, I was successful. I tried. This is the people, they couldn't take it, but I tried. So I was successful. E anche se avesse fallito, Prabhupada disse, ma almeno ci ho provato. Quindi anche
se le persone non, non sono riuscito nel mio impegno, ma almeno questo tentativo lo rende già un successo. So I think this is important to make this distinction between the difference between the result you get and the effort and sincerity you have in defining what success is. Penso che sia importante fare questa distinzione fra quello che è il nostro impegno, il nostro sforzo, la nostra sincerità e quello che è poi il successo esterno che possiamo ottenere. So it doesn't mean we don't care about external success. Ciò non significa che non dobbiamo preoccuparci del successo esterno. And it doesn't mean that in every case external success is not an indication of your effort and your sincerity. E non significa che il risultato esterno non sia il risultato della vostra dedizione, del vostro impegno. But look at Prabhupada's success in India before he came to America. Practically didn't have any. Se guardiamo al successo che ha avuto Srila Prabhupada in India prima di venire in Occidente, praticamente non ne ha avuto nessuno. He made one disciple Fece solo un discepolo and no organization. The organization failed. e nessuna organizzazione, l'unica organizzazione che fece fallì. Does that mean he's not a successful devotee? Questo significa che non fosse un devoto di successo? Of course not. Certamente no. So a lot of us face this problem. Quindi molti di noi affrontano questo stesso problema. We want to be more, we want to do more, Vogliamo essere di più, vogliamo fare di più, we want to chant better japa, vogliamo cantare un japa migliore, we get our beads, prendiamo i nostri japa, we sit up straight, ci sediamo eretti, we chant Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, we take a breath, cantiamo il Panchatattva mantra, respiriamo, we pronounce it perfectly, pronunciamo perfettamente Hare Krishna, Krishna Krishna. And 3 minutes later our mind, e 3 minuti dopo la nostra mente è partita. isn't it? Sometimes it happens. Non è così? A volte capita. And then we feel guilty, we feel depressed, we feel like something's wrong with us. E poi ci sentiamo in colpa, ci sentiamo depressi, pensiamo che c'è qualcosa in noi che non va. Prabhupada really saw us based on our efforts and sincerity more than anything. Ma Prabhupada vedeva le cose sulla base dello sforzo e della sincerità meglio di chiunque altro. I want to tell you a funny story. Vi racconto una storia simpatica. Some of you may know that when Prabhupada was trying to establish the temple in Mumbai, it was extremely difficult. Qualcuno di voi ha sentito che quando Prabhupada voleva stabilire questo tempio a Mumbai trovò delle difficoltà estreme. To make a long story short, the man who was selling the building to us was trying to cheat us so that he'd get our money, but he wouldn't have to give us the property that he sold us. La persona che doveva vendere la proprietà in realtà si è preso i soldi, voleva imbrogliare e tenersi i soldi e anche la proprietà. And he bribed the police so the police wouldn't give permission for us to build a temple. Aveva corrotto la polizia in modo che non desse il permesso per costruire il tempio. Because by Indian law, once you establish the deity, it's your land. They can't take it away from you. Perché secondo la legge indiana, una volta che tu installi le divinità, nessuno può portarti più via quella proprietà. Not only did this man bribe the police, he bribed our lawyers. So our lawyers were actually working against us, and we didn't know that. Quindi non solo quella persona aveva corrotto la polizia, aveva corrotto anche i nostri avvocati che lavoravano contro di noi. Could you imagine if you had to manage that and how disturbing that would be? Potete immaginare quanto in una situazione del genere, quanto Every disturbo. day you're dealing with this and you can't get the permission, your lawyers are cheating you, the police is being paid off. E ogni giorno c'è questa problematica. I vostri avvocati lavorano contro di voi, non potete ottenere i permessi, e la polizia è corrotta.
And the devotees decided, we'll build a temporary structure, we'll put the deities up, and then these people are threatening, we're going to come at midnight and tear it down. E i devoti decisero di costruire una costruzione così preliminare, ma le persone minacciavano che sarebbero venuti di notte a buttarla giù. So, Tamal Krishna Maharaj was helping Prabhupada organize this. E Krishna Maharaj aiutava Prabhupada a organizzare quella situazione. And one day he said, Prabhupada, my mind is so disturbed, I can't chant my rounds. E un giorno disse a Srila Prabhupada, Prabhupada, la mia mente è così disturbata che non riesco a cantare i giri. In other words, he can't chant properly because his mind is just agitated by this. In altre parole, non riusciva a cantare bene i giri perché la mente era troppo disturbata dalla situazione. Prabhupada, my mind is too disturbed to chant my rounds. Prabhupada, la mia mente è troppo disturbata per cantare i giri. And Prabhupada said, me too. E Prabhupada disse, anch'io, anche la mia. So even Prabhupada sometimes was so upset. Quindi anche Prabhupada a volte era disturbato, turbato. So it's a reality of being embodied that you have a mind that sometimes is difficult to control. Questa è una realtà di tutte le persone che hanno un corpo, avere una mente che va fuori controllo. So I personally define success in terms of my effort and sincerity. Definisco il mio successo in termini di sforzo e sincerità. Because I can control those things. Perché non posso controllare, io posso controllare queste cose. There's a lot of things we can't control, and if we define success in terms of those things we can't control, then it's kind of like we're setting ourselves up for feeling guilty. Perché sono tante cose che non possiamo controllare. Se stabiliamo il nostro criterio di successo su queste cose che non possiamo controllare, alla fine finiremo per sentirci in colpa semplicemente. So if you want to feel guilty, if you like feeling guilty, if you were trained to feel guilty, se vi piace sentirvi in colpa, se volete sentirvi in colpa, se siete addestrati a sentirvi in colpa, then you can feel guilty about your effort. I'm not making enough effort. dovete sentirvi in colpa del vostro sforzo, che non state facendo sufficiente sforzo. Or I need to be more sincere. O dovete sentirvi che dovete essere più sinceri, Because those things you can control. perché queste cose le potete. But if we feel guilty about the things we can't control, it's very counterproductive. Ramchandra is experiencing ecstatic symptoms now. He's frozen. Do we have maybe a volunteer to translate? Tredas, you want to translate until he comes out of his ecstasy or something? I guess what I said was so powerful, it was a udipan for his bhav, and now he's like in state of trance or something. Yeah, oh, he's going to come back. Yeah, he'll come back, I guess. Internet problem, yeah. Oh, he's back. He's back. Ok. He's back? Back in action, yeah. Sorry, there was a. Yeah. So we go back to the original point. The point I'm making is guilt is okay. A little bit of guilt is okay, but you should feel guilty about the right thing, not feel guilty about something you can't control. Quindi torniamo al punto originale, dobbiamo sentirci colpevoli di qualcosa che possiamo migliorare, non di qualcosa che non possiamo, su cui non possiamo lavorare o migliorare. I want to be a pure devotee. I want to be this high, but I'm here, so I feel guilty. Per esempio, io voglio essere un puro devoto, ma invece non lo sono e quindi mi sento in colpa. You know, I bet if you asked every Prabhupada disciple, do you feel guilty that you didn't serve Prabhupada enough? 100% or 99.9 would say, yes, I do. Se chiedete a tutti i discepoli di Prabhupada, ma vi sentite in colpa di non aver servito abbastanza Srila Prabhupada, il 99% vi dirà di sì.
That's natural, e ciò è naturale. but it's not an unhealthy guilt. Questo non è un senso di colpa non sano, sbagliato. So sometimes the devotees would say to Prabhupada, "How can we repay you?" A And volte i Prabhupada would devoti, say, "Go ahead, yeah, okay." a volte i devoti dicevano a Prabhupada, come possiamo ripagarti? And he would say, "You can never repay the spiritual master for what he gives you." E lui diceva, non potrai mai ripagare il maestro spirituale di quello che ha fatto per te. So naturally we feel, we could never, do enough for Prabhupada. So there's some guilt there, but that guilt, it pushes us, gets us out of bed every day to try to do more. Quindi naturalmente ci sentiamo in colpa di non aver fatto abbastanza per Srila Prabhupada, ma questo senso di colpa ci può stimolare a fare meglio. Yeah. So, um, so that was the first point. I think sometimes we're feeling guilty about something we shouldn't feel guilty about. Quindi il primo punto è che a volte ci sentiamo in colpa di qualcosa di cui non dovremmo sentirci in colpa. And so then let's talk about the toxic side of guilt. Adesso parliamo dell'aspetto tossico di sentirsi in colpa. And sometimes, you have different emotions and you're wondering, are these emotions Krishna conscious, or are they good, or are they bad? Queste emozioni e ci chiediamo sono buone, Just like coscienza di Krishna. just like recently, Bhakti Charu Swami, he left and there was so much sadness. Come per esempio recentemente Srila Bhattacharya Swami se n'è andato e c'è stata così tanta tristezza. And when Prabhupada left, there was also the question of like, how are we supposed to feel? Should I lament? Should I cry? Should I not? Anche quando Prabhupada se ne andò c'era questo conflitto, come dovrei sentirmi, come dovrei piangere, dovrei lamentarmi. Any emotion that helps you advance or come closer to Krishna is welcome. And any emotion that takes you away from Krishna consciousness it's harmful. Ogni emozione che ci fa avvicinare più a Krishna, ci fa avanzare, questa è benefica. Ogni emozione che ci allontana da Krishna invece è negativa. One of the great lessons I think we all, maybe many of you have learned, but we all need to learn. Una delle grandi lezioni che ho appreso, ma che è molto utile per tutti, is how not to be discouraged by failure. è come non scoraggiarsi per i fallimenti. Because if there's too much guilt, then we tend to give up. Perché se c'è troppo senso di colpa, la tendenza è abbandonare. What's the use? I've been chanting Hare Krishna for 3 years and my rounds are still bad. What's the use? I'm so bad. Why even try? A che serve? Se sto cantando i giri da 3 anni e sono sempre allo stesso punto. A che serve? È inutile. No. Burijan Prabhu told me something amazing. No. Burijan Prabhu mi ha detto una cosa stupenda. He said, when you feel like that, Mi disse, quando ti senti così, like, what's the use? a che serve? At that time, you can think, Krishna's watching me. Là è il momento che dovresti pensare, Krishna mi sta guardando. Krishna knows how depressed I am, how discouraged I am. E Krishna sa quanto sono depresso e scoraggiato. And now Krishna wants to see, what am I going to do? E adesso Krishna vuole vedere che cosa farò. I've tried to chant, and it's just not the way I want it to be, and I'm so discouraged. What am I going to do now? Ho cercato di cantare e ci ho messo tutto l'impegno che potevo, ma non ce l'ho fatta, che posso fare? So he said, you should think Krishna's looking at you right now. And he's E Burijan thinking, dice, okay, what is my devotee going to... dovresti pensare, What am I going to do now?
dovresti pensare, Krishna mi sta guardando e Krishna si sta chiedendo che cosa farò adesso? Cosa So, farà so, adesso il mio devoto? so failure is an opportunity to show your devotion because you don't feel like going Quindi forward. il fallimento è un'opportunità per dimostrare la nostra devozione quando non sappiamo più come andare avanti. So sometimes the most difficult times are when you have the greatest opportunity to show your devotion. A volte nei momenti più difficili abbiamo la più grande opportunità di dimostrare la nostra devozione. Another strategy is when you fail, you ask yourself, what can I learn or how can I make it better? Un'altra strategia è quando falliamo in qualcosa di pensare perché ho fallito e come posso migliorare. I would say that most of the Prabhupada disciples would consider that for 20 or 30 years their japa was like really bad. Io direi che la maggior parte dei discepoli di Prabhupada hanno visto che dopo 20 o 30 anni la loro pratica del japa era ancora molto bassa. Yeah, of course, some may still think it's bad, but it's probably a lot better than it was when they were younger devotees. Magari adesso lo pensano ancora, ma sicuramente è migliorata rispetto a quando eravamo dei giovani devoti. And then about 15 years ago, there was this big move to improve japa, and there were japa retreats, and there was this whole consciousness we need to improve our japa. E 15 anni fa più o meno è cominciato questo grande movimento di come incrementare il nostro japa, come migliorare questa pratica. In the first japa retreat I went to, one of my godbrothers, in his sharing on the last day, his realization, he said, my realization is that I don't think I've ever chanted Hare Krishna before this japa retreat. Japa, un mio confratello, mi ha detto che dopo 15 anni mi ha detto, penso che non ho mai cantato Hare Krishna prima di partecipare a questo ritiro. Satyananda Swami also had that realization about 15, 20 years ago. He was Anche chanting all day in Govardhan, and he realized, I don't think I've ever chanted this mantra before. Satyananda Swami 15-20 anni fa ha avuto la stessa realizzazione, dopo aver cantato a Govardhana per tutto il giorno, ha realizzato di non aver mai cantato Hare Krishna. And I think what it shows us is that sometimes you have to do something wrong for decades before you finally get the inspiration to do it right and the ability to do it right. E penso che una cosa che dobbiamo sbagliare per decine di anni per realizzare come farla bene. One time, Prabhupada was asked, how long did it take you to perfect your japa? And he said it took 40 years. Una volta chiesto a Prabhupada quanto ci vuole per perfezionare il proprio japa, e Prabhupada rispose 40 anni. And I could say in my life, it seemed like around 40 years, my rounds got better. Decent. E anche nella mia vita posso confermare che dopo 40 anni il mio japa ha cominciato a diventare decente. And if you allow guilt to overcome you, you're never going to be around 40 years from now. You'll have already given up. Ma se vi fate sopraffare dal senso di colpa, non arriverete a 40 anni perché mollerete molto prima. So the secret is to allow the failure to educate you. What did I do wrong? How can I get better? Quindi il segreto è fare sì che i fallimenti possano educarci, capire che cosa stiamo sbagliando e come possiamo migliorare. Sometimes I give classes on Grihastha life and I tell the men all the things they're doing wrong. A volte faccio lezioni per i Grihastha, sulla vita di Grihastha e dico ai devoti, agli uomini, tutto quello che sbagliano gli uomini. They say, "Oh, Mahatma Prabhu, you know so much about how a man should be a husband."
E poi mi dicono, alcuni mi dicono, ma tu Mahatma Prabhu ne sai così tanto di cosa significa essere un buon marito? You know all the mistakes that husbands could make. They need to hear from you. Tu conosci tutti gli errori che un marito può fare, ci piace sentirti. Where did you learn all this? Dice, come hai imparato tutte queste cose? I made all those mistakes. That's how I know. Perché io stesso ho fatto tutti questi errori, per questo li conosco. Tridas, can you relate? Das, ti I think we're in the puoi same boat there, yeah. Now we're pretty good husbands, but we had to make mistakes first. trovare dei riferimenti, perché adesso siamo dei buoni mariti, però abbiamo fatto i nostri errori in passato. Yeah. So, you know, that's part of the process. We may have to make a lot of mistakes in our japa or in our execution of devotional service before we get better, because we learn by those mistakes. Quindi fa parte del processo che dobbiamo fare molti errori per imparare veramente come trovare successo nelle nostre pratiche. So I have a fictitious story I want to tell you, but it really makes this point really well. Una storia fittizia ma che rende molto bene questo punto. This man had a very expensive suit, C'era un uomo con un abito molto costoso, Italian suit. un abito italiano. What's an Italian brand? What's the top brand for suits? Ramchandra, you know. Expensive suit. What's the brand name? Armani. Armani? Yeah, he had an Armani. You pronounce it Armani? He had an Armani suit, very expensive. Questo signore aveva un abito Armani molto costoso. And he was walking to work, and it was raining, and he slipped, and he fell in the gutter, and the gutter was all muddy, and he got mud all over his suit, all over his body, his face, everything. E stava camminando nella pioggia e scivolò e cadde nel fango e si infangò tutto il vestito, la faccia, dappertutto. And he was so upset, he was laying in the gutter condemning himself. I'm so stupid. E lui era così turbato che rimaneva steso per terra nel fango dicendo quanto sono stupido. Stupido. Molto stupido? Sì, very stupid, yeah. Molto Quanto stupido. sono stupido. Yeah. And he's thinking, I'm so uncoordinated. You know, I slipped and fell in the gutter. I'm just a jerk, basically. E pensava, sono stato così scordinato che sono scivolato come uno sciocco e sono proprio uno scemo. And he's laying there in the gutter and he's not getting up. He's just condemning himself. E rimaneva lì steso nel fango, sotto la pioggia, a condannare se stesso. I can't believe I fell in the gutter. I'm such an idiot. Non riesco a crederci che sono scivolato in questo modo, sono un completo idiota. I'm so bad. Sono così un disastro. So this, I'm so that, I'm so this, I'm so that. Sono così di qua, sono così di là, And all these people are gathered around looking at him laying in the gutter, just complaining that he fell. They can't believe it. He's just laying there. He doesn't get up. E tutte le persone che si riunirono a vedere cosa era successo, videro che lui continuava a lamentarsi, non si rialzava e si chiedevano ma che sta facendo questo? And they're all thinking, why don't you just get up and go home, take a shower, put on a new suit, and go to work? What's the problem? E pensavano, ma perché non ti alzi e torni a casa, ti fai una doccia, ti metti un altro vestito e te ne vai al lavoro? And this is exactly how too much guilt works. It completely stops you from going forward because you feel so bad about what you did. E questo è esattamente come agisce il senso di colpa. Vi fa sentire così, vi paralizza e vi blocca e voi non volete più andare avanti. Okay, I'm going to do a demonstration.
Adesso vi faccio una dimostrazione pratica. You pretend I'm chanting Hare Krishna, Fate finta che sto cantando Hare Krishna, but I'm going to tell you what I'm thinking. This is what I'm thinking. Pensado, how do you say thinking? pensato, quello che penso. Yeah. So, my rounds are so bad. Hare Krishna, Hare Krishna. I miei giri sono così, vanno così male, sono così. I feel so guilty. I should be chanting better, but I can't. Mi sento così in colpa, dovrei cantare meglio, non ce la faccio. Such a bad devotee. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Sono un devoto così cattivo, I feel so guilty. mi sento così in colpa. My chanting is so useless. Tutto è completamente inutile. Probably I'm the worst chanter in the whole of ISKCON. Probabilmente sono quello che canta in tutta l'ISKCON. Probably take me 100 lifetimes before I can chant one good mantra. Mi ci vorranno 100 vite prima che riesca Okay. So what is this devotee meditating on? Krishna Lila or how bad he is? Su cosa sta meditando questo devoto? Sui Krishna o su quanto lui è un disastro? So that's why Prabhupada said too much guilt is not healthy. Per questo che Prabhupada diceva che troppo senso di colpa va bene, non è salubre. Yeah. And then how does that make you feel? Come ti fa sentire questo? Makes you feel like giving up, right? What's the use? Ti fa sentire di mollare tutto e dice che serve andare avanti. Now I have a story for you. Adesso una storia per voi. One devotee, Prabhupada disciple, came and he challenged Prabhupada. Un devoto venne da Prabhupada e lo sfidò. And he wasn't listening to Prabhupada. E non ascoltava Srila Prabhupada. He was arguing with Prabhupada. Prabhupada was telling him what to do, and he was arguing. E argomentava con Prabhupada che gli diceva cosa fare e lui continuava a argomentare. And he kept saying, but Prabhupada this, but Prabhupada that. He wasn't listening. E continuava a rispondere, ma Prabhupada questo, ma Prabhupada quello, e non ascoltava. And Prabhupada said, you do not need a spiritual master. He said, I need a spiritual master, but you do not need one. Prabhupada rispose, tu non hai bisogno di un maestro spirituale, io ho bisogno di un maestro spirituale, ma tu non ne hai bisogno. You just go out in the material world and enjoy yourself. Tu semplicemente esci nel mondo materiale e goditi la vita. What was happening? Ma cosa stava succedendo? Prabhupada rejected that devotee as a disciple, officially. Prabhupada rigettò ufficialmente quel discepolo And he was with another devotee who was also arguing. e poi si trovò con un altro devoto che argomentava anche lui. Prabhupada couldn't instruct him. They were arguing. So basically he said, just do whatever you want. E Prabhupada cercava di istruirli, ma loro non ascoltavano. Alla fine disse, fate quello che volete. To my knowledge, these were the only two devotees Prabhupada ever rejected because they wouldn't listen to him. Per quanto ne so, questi sono stati gli unici discepoli che Prabhupada ha rigettato perché non lo ascoltavano. Now there's another story, very interesting. Ma c'è anche un'altra storia molto interessante. A sannyasi who gave up his sannyas and got married later came to see Prabhupada as a grihasta. Un sannyasi che aveva lasciato l'ordine di sannyasi, si era sposato, più avanti andò a... Yeah. It's kind of a big thing, you know. It's not exactly like the Pope getting married, but it's kind of like people up there in the Catholic Church, you know, getting married. It's a big thing. Non è una cosa così grave come se il Papa si sposasse, ma comunque sono persone elevate nella vita spirituale che lasciano.
After that devotee had spoken to Prabhupada, the devotee left the room, and one of the devotees that was still in the room said, Prabhupada, how are we supposed to think about this? And what are we supposed to tell people about a sannyasi who falls down? Dopo che questo devoto lasciò la stanza, dopo aver parlato con Srila Prabhupada, un devoto chiese a Srila Prabhupada, ma come vederlo, come dobbiamo spiegare alle persone di un sannyasi che ha lasciato l'ordine? And then Prabhupada closed his eyes, he thought for a few seconds. Prabhupada chiuse gli occhi e pensò per qualche secondo. He said, Lord Nityananda was a sannyasi and then he got married. E disse, anche se Nityananda era sannyasi e poi si è sposato. And then he said, what does it matter? E disse poi, ma che importa? You just serve Krishna in any ashram, doesn't matter. L'importante è servire Krishna in qualsiasi ashram, questo è ciò che conta. So this devotee wanted to serve. Il devoto voleva servire. So Prabhupada didn't care what ashram or the fact that he fell. He just cared this devotee is sincere and he wants to serve. And sometimes a sincere devotee is not materially perfect, but he's still accepted by Prabhupada. Quindi Prabhupada vide che lui, questo sentimento che lui voleva servire, anche se era caduto, non importava se era caduto o non era caduto, ma quello che importa è questo desiderio di servire. This story is very important. Questa storia è molto importante. Because we all feel guilty that we're falling short because we're not pure devotees. It's natural we feel that way. Perché tutti ci sentiamo in colpa perché falliamo in modi perché non siamo puri devoti. But I just want you to know, Prabhupada never made anybody ever feel guilty for falling short. If they were trying, he never made them feel guilty if they were trying. Ma dovreste sapere che Prabhupada non ha mai fatto sentire in colpa qualcuno che era caduto, che ha avuto delle difficoltà, se continuava a provare a seguire. And if you're trying to be Krishna conscious and trying to chant your rounds, give yourself a pat on the back, even if you're failing. Cercate di diventare coscienti di Krishna, se cercate di seguire, datevi una pacca sulla spalla e andate avanti. I'm going to keep trying. I can do better tomorrow. Io se continuo a provare, domani farò meglio. Because that's how Prabhupada dealt with us. Perché questo è il modo in cui Srila Prabhupada trattava con noi. And sometimes devotees, they feel very guilty or they can't forgive themselves for something they did. A volte i devoti si sentono molto in colpa, non riescono a perdonarsi di qualcosa che hanno fatto. And they say, well, how can I forgive myself? E posso perdonarmi? I said, because Prabhupada forgives you. So if it's good enough for him, it should be good enough for you. E io rispondo, perché Prabhupada ti perdona. Se Prabhupada ti perdona, anche tu ti devi perdonare. Right? You take sannyas, you can't do it, Prabhupada forgives you, you go on with your service. Good enough for Prabhupada, you can forgive yourself also. He's forgiving you. Il sannyasa, poi non ce l'hai fatta a mantenerlo. Prabhupada ti perdona, quindi... I was once giving a class, and I invited one of my godbrothers as a guest to say a few words. Stavo dando una lezione, ho invitato uno dei miei confratelli a dire... And we were talking about the struggles that we all go through, the really difficult struggles we go through. E stavo parlando delle dure lotte che tutti quanti stiamo affrontando. And he had a lot of association with Prabhupada. Suo confratello aveva avuto molta associazione con Srila Prabhupada. He said, Prabhupada understands all these struggles. He knows what we're going through. E disse, Prabhupada comprende tutte le nostre lotte, lui sa che cosa stiamo passando. He knows we'll have difficulty. Lui sa quali sono le nostre difficoltà. But he also knows if you stick with the process your whole life, it's going to work. Ma sa anche che se tu continui a praticare, segui il processo, alla fine la tua vita cambierà. Like Tredas and I, we've been devotees over 50 years. It's our 50-year anniversary. Wow, actually, it's almost my 51st anniversary. Yeah, I moved in the temple 51 years ago, almost, next month. Hare Prabhu siamo
Anche noi, più di 50 anni, il mese prossimo sono 51 anni che sono entrato al Tempio. And I just want to tell you, when we joined, we weren't pure devotees. E voglio confessarvi che quando ci siamo uniti al movimento non eravamo pure. We were bona fide hippies. I think we need maybe. Can you understand what he's saying, or is he breaking up too much? No, it's clear. It's clear. You can hear everybody? Can we hear? Ramachandra is breaking up the Yes, to stay a little away from microphone. Ramachandra, stay a little bit away from the microphone. Please. You think it's the internet connection he has? Connection's not very good either. No, but your microphone is very good. The Ramachandra microphone maybe is not. But we can hear you perfectly. Yeah. Perfect. So we'll just let me know if it's a problem. Then we'll have to see what we're going to do. It's too loud? My microphone is too No, loud? it's breaking up sometimes. I think it's internet. You have. Okay. Can you get closer to the router? Is that possible? Yeah. Yeah, this is... You're in the room with the router. Yeah. It's not, we don't have a good connection here, unfortunately. So we'll see how it goes. Yeah. So when Tredas and I joined, we were bona fide hippies, Quando io e Fredas ci siamo uniti al movimento eravamo degli hippie, not pure devotees. non pure devoti. And we had many struggles. E abbiamo fatto tante lotte. And now you may look at us and say, oh, I look at you, you like to chant, you like to read, it looks like everything is easy for you. E io magari posso, guardando indietro, dire, ma ti piaceva leggere, ti piaceva cantare, era tutto facile per te. And to some degree that's true. It is easier for us. E in una certa misura questo è vero, è stato più facile per noi. But my point is, if you tolerate all the difficulties so that you can stay in Krishna consciousness, then at some point you will start to experience Krishna consciousness on a much more steady and deeper level. But you have to stick it out through all the difficulties and all that guilt and everything so you can stay long enough to get the result. Ma il mio punto è che se uno rimane, nonostante tutte le difficoltà, e continua a praticare, a un certo punto supera, nel momento in cui supera queste difficoltà e comincia a gustare una coscienza di Krishna stabile. And one of Prabhupada's biggest desires was that you would be happy in Krishna consciousness. Uno dei più grandi desideri di Srila Prabhupada è che fossimo felici in coscienza di Krishna. And if you told Prabhupada, I'm happy in Krishna consciousness, that made him so happy. Se dicevate a Prabhupada, sono felice di essere in coscienza di Krishna, questo lo rendeva così felice. So, somehow or other, if you can be happy in Krishna consciousness, you will make Prabhupada happy. Quindi, in un modo o nell'altro, se riuscite a essere felici in coscienza di Krishna, renderete Prabhupada così felice. You know, sometimes I joke with devotees. A volte scherzo con i devoti. When you have a religious movement, naturally, you know, there's so many rules and regulations, you'll naturally feel guilty because you can't do everything perfectly. Quando fate parte di un movimento religioso, è naturale che vi sentite in colpa perché ci sono così tante regole e regolazioni. You think Prabhupada, when he was conceiving of ISKCON, he was sitting in Vrindavan thinking, let's start this movement, we'll bring it to the West, and we'll make all the Westerners feel really guilty because they'll never be able to do this right. Obviously not thinking like that. Pensate che quando Prabhupada stava concependo di fondare il movimento, portare il movimento in Occidente, pensasse a fammi fare un movimento che li faccia sentire così in colpa che non è così. Prabhupada was thinking, we're going to bring this to the West and we're going to make everybody happy. Prabhupada diceva, io voglio portare questo movimento in Occidente per rendere tutti felici. Yeah. So I can tell you how I've resolved it in my life. Posso dirvi come io ho risolto questa problematica nella mia vita. We have a saying in America, we are works in progress. C'è un detto in America che lavoro in corso. You've heard that? You have that in Europe? Works in progress? Yes, lavoro in corso. Sì, che
siamo lavori in corso. Yeah. So I am what I am right now today, and that's what I am. Sono quello che sono oggi. It's kind of like you're a man, you want to be a woman, or you're a woman, you want to be a man, but right now you're either a man or a woman, and you can't change that. You have to accept it. Anche se sono uomini che vogliono essere donne, donne che vogliono essere uomini, dobbiamo accettare quello che siamo. But you should know, you should have faith that if you steadily engage in this process, sincerely, even imperfectly, you will someday become Krishna conscious. Ma dovremmo avere fede e sapere che se ci impegniamo costantemente nella coscienza di Krishna, prima o poi arriveremo al successo. And that should make you happy, E questo ci renderà felici. right? Shouldn't it? Non è così? Now, the last thing I want to say before we take questions is that having faults is normal. Un'ultima cosa che vorrei dire prima di sentire se ci sono domande è avere dei difetti è normale. When I do workshops, I encourage devotees to be honest about their struggles. Quando faccio dei seminari incoraggio i devoti a essere onesti riguardo ai loro problemi. So a devotee will say, sometimes when I chant my rounds, I just lay on my bed. A volte i devoti mi dicono, a volte quando canto i giri mi sto sdraiato a letto. Or sometimes I chant my rounds and I watch the football game. O a volte canto i giri e guardo le partite di calcio. One devotee said, I don't chant during the football game, I just chant during the commercials. Un devoto disse, non canto durante la partita, canto durante gli annunci pubblicitari. So, Hare Krishna. So what I noticed was that when devotees would reveal their problems, it was actually a relief to everyone because everyone has similar problems. Ma una cosa che ho notato è che quando i devoti rivelano i loro problemi è un sollievo per tutti perché più o meno tutti hanno gli stessi problemi. And then the devotee thinks, oh, I thought I was the only one who had that problem. Now I realize practically everybody has some problem similar to mine. And it was a kind of relief that I'm not, extremely fallen, uniquely fallen. E i devoti si sentono sollevati perché pensavano di essere gli unici a avere quei problemi e poi invece vedono che li hanno anche gli altri e così li incoraggia un po'. And if anybody knew how fallen we were, certainly it was Srila Prabhupada. Se c'era qualcuno che non guardava i difetti degli altri, dei nostri difetti, era Srila Prabhupada. Prabhupada could see right through you. He knew what he was dealing with. Lui vedeva esattamente i nostri problemi, i nostri difetti. And there was never one initiation when Prabhupada looked at everyone and said, you, forget it. You, forget it. You're okay. You're okay. No. He never did that. C'è mai stata un'iniziazione in cui Prabhupada ha detto a qualcuno tu dimenticalo, tu vai bene, eccetera. Non fece mai così. Yeah. So, Prabhupada had faith in this process. Knowing how fallen we are, he still had faith. Prabhupada aveva fede in questo processo, pur sapendo quanto siamo caduti. So we are who we are, we're works in progress, and by this process we'll get better, and just, we have to accept that reality of who we are. Quindi siamo quello che siamo, siamo in lavoro in corso, e dobbiamo accettare quelli che siamo e fare meglio. Just enough guilt to inspire you, but not so much that you become discouraged. Ci vuole quella giusta quantità di senso di colpa per ispirarci, per stimolarci, ma non troppa che ci blocca. Yeah. So why don't we stop there? That was like an hour. I don't know how long we're supposed to go or not go, but if there's time, we can take questions. Is there time? Or it's kind of late for you? Se volete fare qualche domanda. You don't mind? You stay up late? So if you have any questions, you can put them in chat or you can speak them. Se avete delle domande potete metterle nella chat o parlarne.
And if you have no questions, I'll ask you questions. Se non avete domande ve le faccio io. So, so Chris Day has put up one of my quotes. I'll read it while you're thinking. It's in the chat. It's the last, well, it's in English, if you read English. When you chant, don't try to be an achiever, try to be a receiver. Questa è una domanda, un commento di un'ultima chat che dice: quando cantate il Japa non cercate di essere un achiever, un conquistatore, cercate di essere un ricevitore. So that means I just have to chant and the holy name will purify me. I don't have to create the purity. I just have to sincerely chant and it will do everything. Quindi quando cantiamo non dobbiamo cercare di acquisire chissà che cosa, dobbiamo cercare di ascoltare, di ricevere la misericordia del Santo Nome. So you're receiving the mercy of the holy name Di ricevere la misericordia del Santo Nome and letting it work on you. e lasciare che agisca su di voi. So we have a question. Abbiamo una domanda. Here in Europe, most of our mindsets are formed according to Christian values. Qui in Europa la maggior parte di noi ha la mente che è stata formata nei valori cristiani. Therefore, we fear failure because God will punish us. E noi abbiamo paura perché ci sentiamo abbiamo paura del fallimento perché pensiamo che Dio ci punisca. How can we fully feel in our heart that Krishna will love us eternally? Come possiamo far sì di sentire che Krishna ci ama eternamente nel cuore? Or will this happen gradually as a result of the purification process? O questo avverrà gradualmente come risultato del processo di purificazione? I think sometimes we look at God like our parents. You know, you do something wrong and they punish you. Sì, penso che a volte vediamo il Signore come i nostri genitori, che se sbagliamo qualcosa ci punisce. But you can't look at Krishna like you would look at an ordinary person. Ma non dovremmo guardare a Krishna, pensare a Krishna come una persona ordinaria. It doesn't make sense that Krishna even cares about us. In a broad sense, it's like we left Krishna, so why would he care about us? Non avrebbe senso pensare che Krishna non si prenda cura di noi. In un certo senso noi abbiamo abbandonato Krishna, quindi perché lui dovrebbe prendersi cura di noi? But we have to understand, philosophically at least, that he does. Ma dobbiamo comprendere, almeno a livello filosofico, che lui lo fa. That he wants a relationship with all of us. Che lui vuole una relazione con tutti noi. And one time Rabindra Swarup said something interesting. Una volta Ravindra Swarupa mi ha detto una cosa molto interessante. He said, because we're all Krishna's children, his parts and parcels, he doesn't know how to not love us. That's something he doesn't know how to do. Siccome siamo tutti figli di Krishna, particelle integranti di Krishna, Krishna non sa come fare a non amarci. Non può non amarci. Isn't that interesting? Non vi sembra interessante? He doesn't know how not to love us. Lui non sa come fare a non amarci. And in this world, hardly anyone knows how to love us without asking for something from us. In questo mondo la maggior parte non sa come amare, ma Krishna è esattamente il problema opposto. So faith begins with that knowledge. Quindi la fede comincia da questa conoscenza, And then we try to see evidence for that love. cercare delle prove di questo amore. I could give you evidence for that love. Vi posso dare qualche prova di questo amore? Krishna sent Prabhupada. Krishna ci ha mandato Prabhupada. And then Tradas met Prabhupada. He went to Italy and Krishna sent Tradas to you. So that means Krishna loves you. E poi guarda, Tradas è venuto in Italia e vuol dire che Krishna ti vuole bene. Tradas could just be living in Alachua, you know, having fun here, relaxing. Tradas poteva rimanere ad Alachua e divertirsi e fare la bella vita.
with like 150 God brothers. Now he's like hardly has any association with God brothers. He's doing all this austerity. That's the sign that Krishna loves you. Stare lì alla Alachua con 150 confratelli, invece in Italia ha poca associazione con i confratelli, ma questo è proprio il segno che Krishna ti vuole bene. And whoever it was that introduced you to Krishna consciousness, that's a sign that, he's trying to get you back to him. Chiunque ci abbia introdotto in coscienza di Krishna, questo è il segno che Krishna vuole riportarci indietro da lui. So I think we need to see more of those signs. Quindi penso che dovremmo guardare di più a questi segni. Or sometimes it's just a class, and the class helps you so much, and you can say, "Oh, that was Krishna's, love for me. He directed me to hear this." A volte anche una lezione, lo speaker dice delle cose che comprendiamo, Krishna voleva che ascoltassi proprio queste cose, mi ha dato la risposta proprio a queste domande. Or sometimes you just get a realization, Krishna just puts some idea or epiphany in your mind or heart. That means he loves you. Oppure a volte abbiamo delle realizzazioni, delle intuizioni che Krishna ci mette nella mente e che ci fa capire che lui ci ama. You can see so many signs. Potete vedere così tanti segni. Correct? Giusto? Yes. Giusta? Giusto. Giusto? Sì. How do you say true? Vero. Vero? And how do you say, you know what I mean? Capite ciò che intendo? Si capisce? Si capisce. Okay, we have more questions. You want to choose the questions, Ramchandra? C'è qualche altra domanda? Yes, I can choose this from Krishangi. Domanda. Sometimes we tend to see the karma as a punishment for our faults. Yes. And also others' faults. And we see that things happen to us and to others like the result of these faults. This can be very discouraging and become an obstacle to improve our situation and also to give up devotees association. This is more a comment than a question. So, well, we can address it also. You want to say it in Italian? Sì, la domanda di Krishangi Mataji è: a volte tendiamo a vedere il karma come una punizione per le colpe nostre e degli altri e vediamo le cose che ci capitano o capitano ad altri come frutto di colpa. Questo può essere davvero scoraggiante ed essere di ostacolo al miglioramento della nostra situazione e allontanarci dai devoti. Karma is actually, if there was no karma, I don't think we could become Krishna conscious. In realtà, se non ci fosse il karma, noi non potremmo diventare coscienti di Krishna. Let's say today I decided to give all of you $10 million plus a mansion somewhere on some beach with a Mercedes-Benz in the driveway. Diciamo che oggi vi do 10 milioni di euro o dollari a testa con delle bellissime case, tutti i comfort possibili e immaginabili. And if you're an unmarried woman, inside the mansion is the perfect husband, and if you're an unmarried man, inside the mansion is the perfect wife waiting for you. E se siete celibi, in ogni casa c'è il marito dei vostri sogni o la moglie dei vostri sogni. I don't know if we'd see you back at the temple tomorrow. We may never see you again in this life. Non so se vi rivediamo al tempio domani o se vi rivediamo in questa vita. So, karma is just meant to show us what we're doing wrong. Il karma è fatto per farci capire ciò che stiamo sbagliando. It's meant to reform us. We need it. È fatto per correggerci e ne abbiamo bisogno. And in case you didn't notice, you created your own karma, so you can't blame anybody. E se non lo sapeste, siamo noi che creiamo il nostro karma, non possiamo incolpare nessun altro. You can blame Krishna for creating the law of karma.
Possiamo incolpare Krishna di aver creato la legge del karma. Krishna, why is it that when I put my finger in fire, you allow it to burn? What's wrong with you? Krishna, perché hai fatto in modo che quando metto il dito nel fuoco si brucia? No, that's to teach you that keep your finger out of fire. It burns. Ma questo è per insegnarti a non mettere il dito nel fuoco perché sennò ti You know, bruci. there's people who can't feel pain. Did you know that? Sapete che sono persone che non sentono dolore? So they could kind of be sitting, by the stove. The stove is burning hot. They have their hand on it, and they don't know it's hot, and then they completely burn their hand. Ci sono appunto persone che mettono la mano sulla stufa e si bruciano completamente la mano ma non sentono il dolore, quindi So pain is necessary il dolore a volte è necessario to signal that we're doing something wrong. per segnalarci che stiamo facendo qualcosa di sbagliato. So that's how karma works. Questo è come il karma agisce. If you don't want to suffer, then don't do bad things. Se non volete soffrire, non fate le cose sbagliate. I don't know if that was the statement that was being made or there was a question there, but Non so se questa è something. in linea con quello che è stato detto, o se può aiutare, That's something to think about. qualcosa su cui meditare. Yeah. There's another question. Okay. Laja Lakshmi. Or Cinzia, in which cases the effect of karma, of negative karma, is immediate? La domanda di Cinzia è in quali casi gli effetti del karma negativo sono immediati? Well, it's a gradual process. È un processo graduale. And there are effects of karma Ci sono and past conditioning. effetti del karma basati sui nostri condizionamenti passati. And a lot of that we have to tolerate. Molti di essi dobbiamo imparare a tollerarli. And I think sometimes devotees give up when things are difficult. They're not able to tolerate. A volte i devoti abbandonano quando le cose diventano troppo difficili perché non sono in grado di tollerarle. But Prabhupada always said there's nothing material that can stop your bhakti. Ma Prabhupada diceva che non c'è niente di materiale che può fermare la vostra bhakti. Just as there's nothing material that causes bhakti, there's nothing material that can stop it. Come non c'è niente di materiale che può causare la bhakti, non c'è niente che la può fermare. So ultimately, none of your conditioning can stop you. In ultima analisi, nessuno dei vostri condizionamenti vi può fermare. Because you have the choice whether to give in to that or not. Perché avete sempre la scelta di continuare, di andare avanti. You ever heard this idea? There's a space between what happens to you and how you react. And in that space, you determine how you react. And that's what affects you, how you react, not what happened. C'è questa idea di che tutti noi abbiamo uno spazio di reazione. Quando ci capita qualcosa, tutti possiamo scegliere se reagire in un modo o in un altro. Non è tanto quello che ci capita che conta, ma come reagiamo. It's a beautiful idea. Questa è una bella idea. You're not affected by what happens to you. You're affected by how you react to what happens to you. Non siete toccati da ciò che vi accade, ma siete toccati da come reagite a ciò che vi accade. So what's the best example we have? Prahlad Maharaj, his father's an atheist. He goes to a school for atheists, to be trained as an atheist. L'esempio che abbiamo è quello di Prahlad Maharaj, che fu mandato a scuola per diventare un demone ateo. That's where he went to school, to be trained to be an atheist. Quindi lui è stato mandato a scuola per essere addestrato a diventare un ateo. Not an ideal situation. Non era una situazione ideale. He didn't say, oh, what's the use of trying to be a devotee? This is not a good environment. I give up.
think we lost him again. Okay, You're back? we are. Okay. Yeah, okay. Can you translate what I just said? We didn't hear it. Yes. Yes. No, maybe you can repeat, please. What Prahlad Maharaj didn't say, what, this situation is not conducive to bhakti, so what's the use? I give up. Did you translate? Dai, ti traduci questa frase. I don't know if you can hear. Do we need Prahlad another? Maharaj non diceva questa atmosfera, questo ambiente non è positivo, non è favorevole, lascia perdere, non cerca di dire. So that was Prabhupada's point, that nothing material can stop bhakti. Quello era il punto di Srila Prabhupada, che niente di materiale può fermare la bhakti. So your karma can't stop you. Il tuo karma non può fermarti. Obviously, if you have bad karma, it's a little more difficult, but it doesn't have to stop you. You just have to be more tolerant. Se c'è un karma molto negativo, potrebbe essere un po' più difficile, ma non può fermarti. You know, I was thinking about this last week, Pensavo di questo settimana scorsa. because sometimes I look at my life before I was a devotee and I think, it was very unfortunate I did so many things. Questa settimana ricordavo della mia vita prima di diventare devoto e come ero sfortunato. And then I thought, it just means I just have to be more tolerant now of my anarthas. Just have to tolerate them more. Deve solo tollerare di più le mie anartha. So I give a lot of importance to tolerating our own selves, our own desires, our own Io do minds. molta importanza di tollerare noi stessi, i nostri anarthas, difetti. You know this verse in 11th canto, this beautiful verse? Conoscete questo verso dell'11° canto dello Srimad Bhagavatam? This devotee's praying to Krishna. I have so many material desires. Questo devoto prega Krishna, io ho così tanti desideri materiali. He said, but still I'm determined to be your devotee. Allo stesso sono determinato ad essere tuo devoto. And so he's separating the desires, the conditioning, from his desire to be Krishna conscious, and he's not allowing that to affect him. Si separa dai suoi desideri, il suo condizionamento dal suo desiderio di diventare cosciente di Krishna, così non So this is a very important è understanding. bloccato, limitato. I have all these desires, but they're not going to stop me from becoming Krishna Ho conscious. tutti questi desideri, ma non mi fermeranno a diventare cosciente di Krishna. It's like the poor, uneducated person who works and rises up and eventually becomes rich and famous and successful. Come una persona povera, che non ha studiato, ma lavorando duro, pian piano diventa molto ricco e famoso. Is that okay? Yes, There is another question. there's a number of others. Okay. Two questions. Other couple of questions. Thank you very much for your class. I have a question. What about Lila Smarnana during chanting? Monica Silli. The Yeah, if you're able to do it, if it's natural. Se è in grado di farlo. Le domande è Lila so di ricordare la passatempo di Krishna mentre canta. E hai detto sì, va bene se riesci, se è in grado. That was Prabhupada's answer. Thinking about Krishna's pastimes. Yeah, if you naturally think that way, because you're that advanced, yes, it's good. Sì, sei così avanzato che vieni naturale, va bene, non c'è problema. If you read Bhagavatam, you read 10th canto, you'll think more about Krishna's pastimes naturally. Se leggi di più lo Srimad Bhagavatam, 10° canto, penserai di più naturalmente del passatempo di Krishna. You know my meditation? I have a nice E meditation. qual è la mia meditazione? Hold on. Aspetta.
This is my meditation. Questa è la mia meditazione. And I meditate on The heart. me being in that picture, being embraced by Krishna. Medita che io sono io in quello quadro. So if you ever give up and you lose your enthusiasm, just remember this picture that you may be next in line to be embraced by Krishna. Se per un attimo sei scoraggiato, pensa che io potrebbe essere il prossimo nella fila per arrivare lì, essere abbracciato da Krishna. This is Gop Kumar going back to Godhead. Questo è Gop Kumar che torna al mondo spirituale. And when he finally got there, Krishna said, I know how much you suffered to get here. I know how much you E quando struggled. arriveremo, Krishna dice, lo so quanto l'hai sofferto. So we have to tolerate our own desires and put Krishna's desire in the front, and Krishna appreciates that. Dobbiamo tollerare i nostri desideri e mettere i desideri di Krishna davanti. Who wants to be next in the picture? Haribo. Raise your hand. Well, keep chanting. You'll be in line. You'll get there. Continua a cantare e sarà nella fila. As a cowherd boy or a gopi. Come un pastorello o pastorella. Yeah, it's worth it. It's worth it. Okay, we have more questions? Laja Lakshmi asks, Another question. she wants to ask directly the question. Okay. Hare Krishna, Jai. Hare Krishna Prabhu. You can hear me? Yes. Oh, yes. I would like to ask you the question personally because it's a personal problem. So you told that it is very important to be honest with ourselves. Yes. My problem is Maybe she should write it in the chat. Yeah, write in it, scrivelo, no? Vedi, non si sente. Non si sente niente, è meglio che li scrivi. I think she's still Laja sleeping. Lakshmi, non si sente niente, è meglio che li scriva le domande. Cioè, il vostro collegamento con internet non è buono. Mhm. In the meantime, we can do another question. Okay. There's a devotee named Katya. And so her question is a heavy karma, very bad karma, because of our bad behavior from the past. Yes. Non può dipendere da una Raji Lakshmi. Chat. She's talking to her right now. Anyway, I can understand this question. You can or cannot? There's a domanda da Katya, ma non riesco a capirlo. I'll ask you a different one in the meantime while you try to understand this one. Okay. This is from Nadia. Sometimes when I'm chanting rounds, I imagine to have Krishna sitting next to me. That's with his arm on my shoulder. Is that too crazy? Well, he is sitting next to you when you chant. In effetti è seduto accanto a te mentre canta. Whether he has his hand around your shoulder, I don't know. Se c'è le braccia sulle tue spalle, non lo so. I also often
I also often meditate when I'm chanting that Krishna is here with me. Anch'io medito mentre canto che Krishna è qui con me. And sometimes I go for walks and I think, well, now I'm walking with Krishna. I've taken many walks with Krishna in my A life. volte faccio una passeggiata e penso che sto camminando con Krishna. I've taken so many walks with Krishna, I don't think I can walk without chanting japa. It doesn't feel right. Ho fatto così tanti passeggiate con Krishna che penso che non riesco a fare una passeggiata senza Krishna. Because how can I take a walk without Krishna? Come posso fare una passeggiata senza Krishna, senza cantare il japa? If you want to think that Krishna is embracing you with the holy name, that's nice, I think. Se vuoi pensare che Krishna ti sta abbracciando con il santo nome mentre canta, va bene. Thank you. Thank you for the question. But I have one other answer for that. But if that's how you feel, then you have to act like that's what's happening in your life. Se tu senti così, devi agire così come e Krishna è lì presente nella tua vita. Kind of like these bogus kirtaniyas, you know, they have an ecstatic kirtan and they go get high, smoke pot. So, not like Come that. questi falsi kirtaniya che fanno un kirtan estatico, poi escono fuori a fumare. So if it's actually ecstatic, if it's actually ecstatic kirtan, then the kirtan leader will be purified and he'll act that way. Se veramente è un kirtan estatico, saranno purificati, ma non vanno sul desiderio di questi casi. So that'll be the result. That should be the result of Krishna embracing you. I risultati che Krishna ti sta abbracciando è che non hai nessun desiderio materiale. Okay, you have more questions. Yes, no, io non lo so tradurre. Yes, you can speak English. No. I cannot understand. From Katya, I will try to translate. I don't know if I am able. Okay. She said, please, karma, heavy karma, che adesso piuttosto che da comportamenti, che magari non sono dei comportamenti passati, ma magari è Krishna che ti dà o una scelta che fai per ottenere delle qualità che non hai. It's a little, maybe you have very bad karma, but maybe it's not because of something in the past that you did, but Krishna wanting to give you a choice to Develop better qualities, certain qualities. some quality you don't have. Anything's possible. Tutto possibile. But usually we have so much bad karma, Krishna doesn't have to create any more. He can just use what we already have to help us. Ma generalmente abbiamo così tanto brutto karma che Krishna non ha bisogno di aggiungere altro per insegnarci qualcosa. There's a whole garage full of bad karma. He can choose, which one will help us the Abbiamo tutto most. un magazzino pieno di cattivo karma e lui può scegliere quello che può utilizzare per insegnarci. Sulla chat c'è uno di Ayatash, vicino a quella di Krishna. Allora. How can I fight sleep while I'm chanting? Get enough sleep at night. Dormi abbastanza di notte. Come posso combattere il sonno mentre canti giri? Dormi di più le notte. Dormi sufficiente. It's really hard to chant good rounds when you're tired. Molto difficile cantare bene i giri quando sei stanco. But if you get a taste for the holy name, you probably will stay awake. Ma se tu sviluppi un gusto per il santo nome, probabilmente rimani sveglio. Think of your favorite food. Pensa del tuo cibo preferito.
All right, meditate on it right now. What is it? Medita su questo cibo, il And tuo I have cibo a preferito. okay. Think of that food, and I have a question. E penso che io c'ho una domanda. Have you ever fallen asleep while eating that food? Hai mai addormentato mentre mangiava quel cibo? I don't think so. Credo. So when the holy name tastes as good as your favorite food, you'll stay awake. Quando il santo nome è un gusto così buono come il tuo cibo preferito, non dormi. Yeah. Until then, get enough sleep. Fino a quel punto, finché non arriva a quel punto, dorme abbastanza. Dorme un po' di più. There's another question From Ayatashi. from my taxi. What should we do when initiated devotees don't follow the regular principles? It is said that the spiritual master will suffer. Often I hear that spiritual master is ill, sick, because many of his disciples don't follow the regular principles. Could you please elaborate on that? What should we do when we hear that, or what should we do if we're doing it? We've heard about that. Yeah. What do you have to say about initiated devotees who don't follow regular principles, and then the spiritual master gets sick? Well, we should take it personally that if we're initiated, we should follow strictly. That's how we take it. Yeah. Dobbiamo pensare in modo personalmente che se siamo iniziati dobbiamo sforzare. And we can encourage other devotees without making them feel guilty. That Possiamo incoraggiare altri devoti senza farlo sentire in colpa. ultimately, a devotee has to be inspired from within. Nobody can force them. In ultima analisi, un devoto deve sentirsi ispirato da dentro, nessuno può forzarlo. So we have to speak in a way that they would become inspired to do it themselves. Dobbiamo parlare in modo che si sentono ispirati da loro stesso. But also, if we can help them, get better association, because better Possiamo association. aiutarli a avere una compagnia migliore. Because when you can't follow something, you need help, and you need association to help you. Quando non riesci a seguire qualcosa, hai bisogno di aiuto e compagnia, la giusta compagnia per aiutarti. Because what you can't do on your own, you can do with the help of other devotees. Quello che non riesci a fare da solo, riesci a fare con l'aiuto di altri devoti. Justo? Justo? Is that it? Justo? Giusto. È vero. Kriste, you speak Italian? No? Okay. Non capisco italiano. Non capisco? Io niente. George Mai wants to ask a question. It's already in English. Sometimes we manage to do a quite acceptable japa, but then there are times that our japa is horrible, and I get frustrated about it and angry at myself. How can I handle this frustration? It's pretty much what you already explained. Yeah, it's self-acceptance. Accettare se stesso. Sometimes the greatest medicine for failure is just to do better tomorrow. A volte la migliore medicina per il fallimento è di fare meglio domani. You know, like you get in a fight with somebody, and you know, the best way to solve it is go buy them a present or bake them some cookies. Do something to resolve it. So, A volte quando litighi con qualcuno, fai qualcosa di positivo per risolvere. Fai un po' di biscotti per offrire a loro, fai qualche regalo. better japa will resolve the bad japa from the day before. Inside of you, you'll feel better if you. So that's one Devi strategy. sforzarti il giorno dopo di fare meglio. And then So this- accept, and accept it won't be perfect every day. Devi accettare che non sarà perfetto tutti i giorni. Okay, Okay. The question of the girl who's kind of got cut off. okay. Uh, Lajya Lakshmi or someone else? Laja Lakshmi. Lajya Lakshmi. You said for us to be honest with ourselves. My problem is that I'm too shy
and this emotion works against me. It makes me feel like the person who fell in the mud. Right. It makes me have a sense of feel guilty. How can I overcome this problem? Leggilo in italiano. Prabhu ci ha detto di essere onesto con noi e il mio problema è che sono timida e questa emozione va contro di me e mi fa sentire come le persone che cadono nel fango. Ciò mi fa venire i sensi di colpa. Come posso superare questo problema? I'm not sure to explain the whole. We explain that. It may be deeper in her personal, it may be some belief that is causing this, that you have picked up. Potrebbe essere qualcosa di più profondo nelle sue pensieri, le sue crede che causa ancora di più questo. It could be that do you have a nature to be perfect? Tu c'hai una natura che vuoi un perfezionista, vuoi essere sempre tutto Yeah, well, perfetto. that's the problem. Se è così, quello è un problema. Don't worry about being perfect. Non preoccuparti di essere perfetto. And if you want perfection, go back to Godhead, but you're not going to get it here. Se vuoi la perfezione, le trovi nel mondo spirituale, non la troverai qua. And people who want perfection here suffer a lot and feel really bad about themselves because they're not perfect. Persone che vogliono la perfezione qua sentono molto male, vivono molto male perché non And sentono what I was explaining is how much Prabhupada loved us in spite of our imperfections. Quello che spiegava è che quanto Prabhupada ci amava nonostante le nostre imperfezioni. And if he could do it to us, we should do it to ourselves. Se lui riusciva a fare così verso di noi, noi dobbiamo essere in grado di farlo verso di noi stessi. You don't have to be perfect to be Krishna conscious. Non c'è bisogno di essere perfetto per essere cosciente di Krishna. You just have to be sincere Deve essere solo sincero and try your best. e sforzarti a fare il tuo meglio. That's all. Basta così, No mas, nothing more. basta. Qualcuno ha detto che la domanda di Aitashi non l'hai tradotta in italiano. Deve essere. Sì, sì. Che c'era questa domanda in italiano. Ok. There's another question here. Is it right to ask Krishna to resolve our problem, or should we offer our suffering to Krishna, knowing that there's a reason that it's happening to us? And you can do everything. You can try to resolve it, pray to resolve it, tolerate it. You do Può all fare of it. tutto, può pregare di risolvere, può cercare di risolvere, si può tollerare. And always understand, what you can learn from it. E cerca sempre di imparare quello che riesce a comprendere da questo. But if the problem is destroying your Krishna consciousness, then you definitely want to pray to Krishna. Please help. I can't do this on Se my è un own. problema troppo grande che sta distruggendo la tua coscienza di Krishna, devi pregare intensamente a Krishna, aiuta che io non riesco a superarlo. Aiutami. Anything that's destructive for us, we shouldn't tolerate. Qualsiasi cosa che è distruttiva verso di noi non dobbiamo tollerare. But sometimes we can't do anything. All we can do is pray. A volte non riusciamo a fare niente, possiamo solo pregare, Like Draupadi. come Draupadi. Hey Govinda. Hey Govinda. She tried, but she couldn't do anything. Didn't work, yeah. Okay, what else? That's it? I think so, but Devo andare chiuso. just the
See if there's anything else over here. We got it on Facebook and on Zoom. So. You know, I have this mantra, Lajay Lakshmi, I have this mantra. It's mantra goes like this. It's okay. It's okay to be me. Say it again. It's okay to be me. Va bene essere me stesso. Questo è il mio mantra. And I can be more okay tomorrow. Posso essere ancora più ok domani. That's the idea. È così l'idea. This is how I am. I have this karma. I have this background. This is what I have. Io sono così, ho questa karma, questo passato. I'm not perfect, but I'm working on it. Non sono perfetto, ma sto sforzando. And the fact that we're working on it is what's most important. E il fatto che stiamo sforzando, stiamo lavorando sopra, e quella è la cosa più importante. Perfection will come when it comes. Perfezione arriverà. Not a day before. You can't make it happen. You can only try. Può forzarlo. Giusto? Allora, Quindi che c'è l'altra domanda. Leggere there's one other question here from Vrindavaneshwari. Quando canto i giri in modo più concentrato, il velo di Maya cade e si vede la realtà delle persone o della vita nell'aspetto più crudo e pesante, e questo mi può spaventare o farmi sentire depresso. Allora purtroppo canto più distrattamente per non vedere troppo la realtà. Cosa mi consiglio di fare? She says that when I'm chanting rounds, very concentrated, the veil of Maya falls on me, and I see the reality of people and life in the most crude and heavy way. And this makes me fearful. It makes me afraid, and it makes me depressed. So therefore, I chant with distracted, so that I don't see too much. I don't see the reality too much. Maybe you should. What do you advise me? I advise get some pictures of Krishna and chant to those pictures. Prende delle belle foto di Krishna e metterli intorno, guardi quelli. Pictures of Vrindavan. Foto di Vrindavan, Prabhupada. Krishna, passatempo di Krishna. And absorb your mind through vision. Assorbirsi tua mente. There's another thing you can try. You can place the Maha Mantra in front of you and just chant reading the Maha Mantra. Si può anche mettere davanti a te il Mahamantra scritto e cantare guardando il Mahamantra scritto. But whatever, don't give up. Qualsiasi cosa, non abbandonare il processo. And the Maha Mantra is a prayer for pure devotional service. So you should meditate on, should understand. Mahamantra è una preghiera per puro servizio devozionale, così devi meditare su questo. So you should be in that mood of prayer. Uno deve essere in questo sentimento, questa emozione di preghiera. And if this continues, it may be just that the holy name is kind of a catalyst for some problem you may have to look at. Se questo continua, potrebbe essere che il Mahamantra è una catalista, una cosa che ti fa capire un problema che devi affrontare per risolverlo. Ok? Ok. Molto bene. So, Molto bene. the last question someone is asking, Saradia Rasa, should grace be sought? Dobbiamo cercare la grazia. Should grace be sought at every moment? Sempre, sempre, a ogni momento. I just heard I heard a story today or yesterday. Ho sentito una storia ieri. It's not the Shruti Kirti story we've heard, it's a different story. Non è la storia raccontata da Shruti Kirti, ma è una storia diversa. And I forget the context, but Prabhupada says, I'm always praying to Krishna that I never fall down.
Mi ricordo il contesto, ma Prabhupada pregava, e sto sempre pregando a Krishna Oh, di non cadere. we have an announcement. Abbiamo un annuncio, c'è un annuncio. We've just published our Japa affirmations book in Italiano. Ha appena pubblicato il nostro libro L'affermazione del Japa in italiano. And it's available on Amazon. Si può trovare on Amazon. Can we put the Krishnanga? You can put the link there. Se There's the link. Krishnagi On your- riesce a mettere il link, Krishnagi, This book will help you improve your japa. questo libro vi aiuterà a migliorare il Japa, vostro Japa. And if it doesn't help you improve your japa, then when I come to Italy, I'll cook you a feast. Se non vi aiuta a migliorare il vostro Japa, se quando vengo in Italia vi cucinerà una festa, That's my guarantee. la mia garanzia. And when I come to Italy, you're going to say, you know that japa book, it didn't work. You have to come to my house now and cook me prasadam. Adesso mi dirà tutti Mi che diranno. diranno che non è funzionato il libro, adesso devi venire a casa mia a cucinarmi una festa. Anyway, it'll help you a lot, Comunque vi aiuterà, for sure. Guaranteed. è molto bello. Okay? Ok. It's Thank getting you. late, yeah. Nice to see all of you. Nice to see you. Hare Krishna. Thank you, Ramchandra, for translating as far as possible. That's definitely possible. And thank you all for coming. And I hope this is of help to you. Grazie che siete venuti tutti, spero che vi abbia aiutato questi Hare punti. Krishna. How do you say Hare Krishna with the Italian accent? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Oh, How do you say goodbye? I forgot. arrivederci. Hare Krishna. Arrivederci. Ciao. 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 Haribo. Haribolo. We can meet again another time, Maharaj. You can do again. Whenever you Yeah. like. Yeah. when you're available. I know you're very busy. You're always online Yeah. classes. We can arrange again. No problem. We'll be in touch and we'll arrange. Okay? Thank you very much. Thank you. Thank you. Prabhupada ki Thank you, Gurudev. jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Maharaj, thank you so much. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Lovely Thank lesson. you. Haribol. Hari Bol. Thank you for your service. Thank you for coming to Italy. Yeah, it's very easy to come to Italy now. Thank you, Krishna Loka. Thank you, Traidas Prabhus. Haribol. Thank you to you. Hari Bol. Thank you to Daniele.